Concerning access Naam, hapo ni moja kwa moja kutoka makao ya bunge la Seneti hapa jijini Nairobi, ambapo kwa mara ya 10 leo hii wanajaribu bahati yao iwapo watafanikiwa kupitisha ule mswada tata kuhusiana na ugavi wa fedha za kaunti zote 47, mtazamaji, mswada ambao umekumbwa na utata katika siku za hivi karibuni na hata kulemaza shughuli katika kaunti zote humu nchini, mtazamaji. Kwa hivyo ni baadhi ya taarifa ambayo sasa inaendelea, lakini inaarifiwa kwamba kwa sasa moja kwa moja tutakuwa tunaelekea katika makao makuu ya chama cha KANU, mtazamaji. Karibu kwenye taarifa zetu za Mbiu ya KTN. Mimi naitwa Cecilia wa Kesho Mathuva. Nilivyokuarifu, moja kwa moja twende katika makao makuu ya chama cha KANU, ambapo Nick Salat, katibu mkuu wa chama hicho, anazungumza kuhusiana na kutiwa mbaroni kwa yule mbunge wa Emurur Dikir ambaye ni Johana Nge'no. Moja kwa moja tupate taarifa hiyo. Kenyatta and President Uhuru Kenyatta are distinguished former chairmen of KANU. Therefore, to insult the former leaders of KANU is an insult to the party itself. We must hasten to remind Nge'no that he is a state officer, and this position of leadership renders him bound by the leadership and integrity provisions of Chapter 6 of the Constitution, which for avoidance of doubt provides as follows. Authority assigned to a state officer is a public trust to be exercised in a manner that, 1, is consistent the purpose and objectives of the Constitution. 2, demonstrates respect for the people. 3, brings honor to the nation and dignity to the office. 4, promotes public confidence and integrity of the office. We in KANU therefore find Honorable Nge'no has fallen short of these leadership and integrity provisions, and he should therefore be stripped of the privileges to serve Kenya as a state officer. In this regard, finally, as much as we sympathize with the distinguished and well-meaning people of Emurur Dikir constituency, public interest demands that Honorable Nge'no should not continue being a member of KANU. The people of Emurur Dikir will have to make a choice between peace and anarchy. That is a statement from us as KANU, and we would like to give you printed so that you don't miss anything. The way Nge'no has behaved and has been behaving, as we said, is unbecoming of what we expect him. We therefore have to part ways. We are parting ways as a party, and he has every choice to go back and seek to represent the people of Emurur Dikir from any party he so chooses. But as KANU, we are parting ways with Nge'no. And we do apologize on behalf of the party to the dignity and the office of the people he mentioned in a manner that's unbecoming of a leader. We have other ways of expressing our frustrations, and I urge other leaders also who are really in the same boat with Nge'no, and I can't speak on their behalf because they do not belong to our party, but as a national party, let us restrain our utterances. This is a country that we've been through hardship and times of difficulty to the extent that people were summoned to international courts because of our actions and utterances like this. So we really have to say it's unfortunate, really unfortunate that a leader can go and lower his dignity to the extent that Nge'no, today we are parting ways, and we will follow. We will soon call the disciplinary committee. If he fails to resign, we will force him to resign and go for a re-election. We are ready to actually go back to the people of Emurur Dikir and ask for forgiveness for having sponsored him as a member of our party. So, as I said, I have my National Organizing Secretary here. In conclusion, our chairman has sanctioned this statement. Our members, who we, because of the time, as already because, and also the pandemic,
they couldn't be here to join us in issuing this statement. But here we have also the youth leaders who have also felt that the statements and utterances of Honorable Joanna Nge'no, we will strip him of our party ticket. He should never call himself a party member again. Kuongezea labda kwa lugha ya Kiswahili, kama alivyozungumza Secretary General, chama cha KANU kina miko, matamshi ya ukosefu wa adabu, matamshi ya kuropokwa ya kihuni ni mambo ambayo katika chama cha KANU hayakubaliki. Mheshimiwa Johanna, sisi tumeosha mkono. Hana nafasi katika chama ambacho kinaamini kuhusu heshima ya rais wa nchi, heshima ya viongozi ambao wamekwenda mbele ya haki, kutusi na kuingiza mambo ya kibinafsi na kuchochea wimbi la fitna baada ya yale ambao tuliyaona 2007. Leo KANU imeosha mkono. Ndoa yetu na mheshimiwa wa Emukur Dikir leo tumempatia talaka zake 3. Tuamuomba ajiuzulu, akatafute vyama ambavyo vina tabia ya matusi na uhuni. Katika chama cha KANU uhuni na matusi hayakubaliki. Heshima, kiongozi wa nchi lazima apatiwe heshima. Na kiongozi wa taifa hili Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kama alivyosema Secretary General, alikuwa mwenyekiti wa chama cha KANU. Babake ambaye ni mwanzilishi wa taifa hili hayati Mzee Jomo Kenyatta, hali kadhalika alikuwa mwenyekiti wa KANU. Ukiwatukana viongozi waliokuwa katika chama cha KANU, umetukana chama by itself. Kwa hivyo leo KANU tumempatia talaka 3. Talaka moja waweza kumregea mwanamke, talaka 2 waweza kumregea, lakini hii ya Johanna Nge'no ni talaka 3. Tumeosha mkono, ima ajiuzulu kwa mahaba yake au sheria itamlazimisha ajiuzulu. Mtu mwingine muhimu ambaye atakapate funzo leo kutokana na haya mambo ya Johanna ni Governor Lonyangapuo. Tumemstahimilia kwa muda mrefu, lakini Governor Lonyangapuo, mbali na kwamba ameingia na tikiti ya chama cha KANU, hataki kuheshimu viongozi wa KANU. Na mpaka leo tangu alipochaguliwa August 2017 hajalipa malipo ambayo yeye mwenyewe alikubali kwamba akiingia kama governor atalipa. Tuamdai 1.6 million. Yeye hataki kulipa na iwa insight watu wengine wasilipe. Si twajua alipoingia katika chama cha KANU, Lonyangapuo alikuwa amekaa na matako maili katika kiti. Lakini sasa tako moja liko upande ule, na hatuwezi katika KANU. Ima ukae katika KANU na matako maili, na uwezo kukaa katika KANU na tako moja. Na Lonyangapuo hivi sasa amekalia KANU na tako moja. Kwa hivyo naye atapata barua vile vile. Ima alipe au atoke, atafute kile chama anachokitaka. Shukran. Anything else? So we'll have it printed. The statement will be printed and then it will be given to you, so that for the press, printed press, you'll have a copy. Shukran. Oh, it's gone. It's gone. This one has. Tumeelewa talaka ninga 3. Talaka 3 ndio mwanamke ndio hamuonani tena mpaka mbinguni kuicha habari yake. Na kuaga namna hiyo. Thank you for availing yourself. Asanteni. Thank you so much. Naam, umesikia hapo mtazamaji, ni hamaki kutoka kwa baadhi ya viongozi wa chama cha KANU wakiongozwa na katibu mkuu wa chama hicho Nick Salat, ambao sasa wametangaza rasmi kwamba wamemtema chamani mbunge wa Emurua Dikir ambaye ni Johanna Nge'no, mbunge ambaye alitiwa mbaroni hapo jana na leo kufikishwa katika kituo cha polisi kwa madai ya kuchochea na hususan katika jamii ya Wakalenjin. Kumbuka mbunge huyo alichaguliwa
kupitia tiketi ya chama cha KANU, lakini wanasema kwamba amekosa heshima na ameukosea heshima sana uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta, hususan mwanzilishi wa taifa hili hayati mzee Jomo Kenyatta, wakisema kwamba ni jambo ambalo haliwezi likakubalika chamani, na hivyo basi rasmi hawamtaki kamwe katika chama hicho, wakimtaka ima ajiuzulu ama basi hawamtaki, na hivyo basi wamemfurusha rasmi kutoka chama cha KANU, mtazamaji. Lakini vile vile walipokuwa wakitoa taarifa hiyo, tumeona kwamba wakisema vile wakimuonya gavana wa West Pokot ama Pokot Magharibi Lonyangapuo, wakisema kwamba pia naye amekuwa akikosea heshima chama cha KANU, na hivyo basi itabidi awe na tabia nzuri ama vile vile watampa barua ili aondoke katika chama hicho, manake hajakuwa akifuata zile sheria ambazo zimewekwa. Bila shaka tunafuatilia taarifa hiyo kwa karibu, mtazamaji, lakini tukisonga mbele ni kwamba Spika wa Bunge la Seneti Kenneth Lusaka ameagiza mjadala kuhusu mfumo unaokumbwa na utata ugavi wa fedha za kaunti uahirishwe hadi Jumanne ijayo ili kutoa nafasi ya mashauriano zaidi. Lusaka amesema kuwa kamati ya wanachama 12 iliyobuniwa ili kutoa mwanga kuhusiana na utata huo imeahidi kuwa kuna matumaini ya kuafikiana kabla ya mwisho wa wiki hii. Remains useful for our present purposes as it would have the same net effect that we are trying to achieve. The directions of the court would result in the transfer of 50% of the allocation made to each county government in the immediate preceding financial year. Indeed, the manner in which the court arrived at this conclusion is aligned to my statement today. In considering the question to access of funds by counties during the delay in the enactment of legislation contemplated under Article 218 of the Constitution, the court employed a purposive interpretation of the Constitution. They based their opinion on the overarching principle of continuity in government as set out in Article 222 of the Constitution and espoused in the rulings of the Supreme Court. The court found that a reading. Na wanaharakati kutoka shirika la kiraia la Concerned Citizens Alliance wamewataka wabunge Oscar Sudi na Johana Nge'no kukoma kumkosea heshima Rais Uhuru Kenyatta pamoja na familia yake. Wanaharakati hao wamewataka wanasiasa kudhihirisha maadili ya uongozi kwa kusitisha cheche zenye uwezo wa kuzua uhasama na vurugu amani nchini. We must desist therefore from disrespecting the mothers of this country and dragging private citizens into their political matters. Mama Ngina is a mother, a grandmother, and a former First Lady, and she should be respected. Oscar Sudi and Johana Nge'no, respect the President, respect Mama Ngina. Kwengineko, gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na wengine 20 wamekanusha kuhusika kwenye ufisadi unaohusisha kima cha shilingi milioni 34.9 za kaunti kwenye kandarasi ya uzoaji wa takataka. Wakiwa mbele ya hakimu mkuu Douglas Ogoti, Njuki na wenzake ambao walikuwa kizuizini EACC tangu siku ya jana wametakiwa kujiwasilisha mahakamani hapo kesho, ambapo uamuzi wa iwapo wataachiliwa kwa dhamana utatolewa. Hata hivyo, washukiwa hao sasa wamezuiliwa katika vituo vya EACC Parklands na Kileleshwa. This is an appeal from a decision where bail was not granted. Yes. This matter, Your Honor, bail is not opposed. And again, without taking the duty that is placed on Your Honor for granted, I submit that what then really falls on Your Honor's shoulder in this duty, bearing in mind the concession by the prosecution and the provisions of our Constitution, is then to determine on what terms the accused person should be admitted to bail. Your Honor, if you are to be persuaded by this decision, and I submit that because it is a decision of the Supreme Court of India, it is merely persuasive. If you are to be persuaded by the dictum in this decision, Your Honor would then end up imposing bail terms that would be, or with tremendous respect to the prosecution, punitive. The court is not able to deliver a reasoned ruling by 1 p.m. and because of other engagements that have been explained to all parties, this ruling will be delivered tomorrow
at 10 a.m. So the accused will be held, some at the EACC police station, some at Parklands and some at Kileleshwa. Mbunge wa Emurua Dikir Johana Nge'no atasalia korokoroni hadi siku ya Alhamisi ambapo mahakama itaamua iwapo mbunge huyo ataachiliwa kwa dhamana au la. Nge'no ameshtakiwa kwa kosa la uchochezi kutokana na matamshi yake kuwa asilimia kubwa ya msitu wa Mau ipo katika eneo la jamii ya Kalenjin. Nge'no hata hivyo kupitia wakili wake Kimutai Bosek amekana mashtaka hayo. Nge'no alikamatwa hapo jana jioni na kuzuiliwa katika eneo bunge lake la Emurua Dikir kabla ya kusafirishwa hadi Nakuru leo asubuhi. Not true, Your Honor. The accused person will not and does not intend to do anything that will vitiate the bail terms should this court be kind enough to grant. Serve the ruling for the 10th of September 2020 at 12 noon. The accused will remain in custody. Na viongozi wa kike nchini wamekemea vikali matamshi ya wabunge Johana Nge'no na Oscar Sudi, wakisema matamshi yao sio tu ya kueneza chuki ila kudhalilisha kina mama kwa ujumla. Viongozi hao wakijumuisha maseneta na wabunge sasa wanataka Sudi na Nge'no kuomba radhi kwa matamshi yao wanayosema hayajaambatana na nafasi yao kama viongozi. Sisi tumekasirika kama wamama, tumesikia uchungu kama wamama, na hakuna ambaye amezaliwa na mama angetaka mama yake aingizwe kwa uchafu wa siasa. Ikiwa unataka rais, ikiwa unataka MP, ikiwa unataka nini, haikuji na matusi. Uwezi pata. Uhuru has stated clearly it is time to heal this country under the BBI forum. We are inviting you, if you are not beating wire drums, starting from where Kapsaret, Member of Parliament, was addressing from, to distance yourself from this remark. Unapouliza hii inchi ni ya baba wanani, kumbuka mamake ndio babake. Maana yeye hakukuwa na bahati kuishi na babake. It is annoying for colleagues who we expect to be speaking positive things about this country. They have become power hungry and they have decided to start politics and to be so abusive in a way that we have never imagined. Let Oscar Sudi, let Johana Nge'no, let Murkomen, let publicly apologize. Idadi ya ndege aina ya tai inakabiliwa na tishio la kupungua kwa kiwango kikubwa kutokana na kuangamizwa na wenyeji pamoja na uwindaji katika kaunti ya Kajiado. Hatua ya kutumia sumu kuwaua wanyamapori pamoja na mzozo baina ya binadamu na wanyama hao imeonekana kuwa tishio kubwa kwa ndege hao. Wakizungumza wakati wa kuhamasisha wakazi wa eneo la Olgulul, Kajiado Kusini, maafisa wa shirika la wanyamapori nchini KWS kwa ushirikiano na shirika la Nature Kenya wanasema kwa kipindi cha mwaka mmoja zaidi ya 60% ya tai wameuawa kwa kupewa sumu, na ipo haja ya jamii ya wafugaji kuelimishwa kuhusu umuhimu wa kuwalinda ndege hao. Sasa tumekuja kujua kwamba huyu mnyama ana faida kwa community yetu ama kwa mazingira yetu, kwa sababu huyu mnyama ilikuwa inasaidia magonjwa ya CNA kwa wingi katika community. Vile sasa tumesoma, tumekuja tukaelewa kwamba ili tungekuwa kama tungekuwa tunajua hapo kitambo, tungekuwa tunaeleza wazazi wetu ama sisi wenyewe, kwa sababu sisi kama community sisi ndio tulikuwa tunatumwa tuweke poison. Vultures population has decreased drastically, over 60%, and the major threat that has led to the decrease of vultures population is the misuse of poison. And this misuse of poison comes as a result of human-wildlife conflict, where the community uses poison to retaliate. And in the process, vultures die. Ile madhara ya kwanza kabisa ni kuwa sumu ni hatia, na kuna sheria ambazo zinachukuliwa ukipatikana umetumia sumu. Hii sumu pia madhara yake inaua zaidi ya ule mnyama ambaye ulitarajia. Wakati umetumia ile sumu ukitarget fisi, simba na wanyama wengine wote,
utapata kuwa kwa 60% wale wataadhiriwa ni hawa ndege ambao tunawaita tai. Mkutano ya leo ilikuwa ni kuhamasisha wananchi umuhimu ya wanyama hasa vulture. Na mtazamaji, na kwa taarifa hiyo tunafunga taarifa zetu za Mbiu ya KTN. Nashukuru sana kwa muda wako. Mwendo wa saa 11 ni Zilizala Viwanjani na Hassan Juma. Mimi naitwa Cecilia wa Kesho Mathuva na kutakia utazamaji mwema kwenye taarifa zetu zijazo. This is KTN News.